This Classes. conference will now be recorded. What is this classes? Work classes, right? Work class. These are the work classes. So now, what these classes which are belongs to this class group. This is the Okay. class group. So what is it does not belongs to class group? If you open any class definition, okay, so it is belongs to class group, but when it comes to does not belongs to class group, Okay. what is its behavior? What does it mean it is? This class not belongs to class group. What does it mean? What difference between belongs to does not belongs to? Belongs to means particular framework class, implement class belongs to that group, which was who selected class group. This is nothing matter, right? You're talking about inheritance. I'm talking about the class definition. I mean, I'm telling you about this class. So when this class belongs to a class group or a class group, it mapping to the same table. But when the classes does not belongs to a class group, so it have its own behavior. So there you can map this class to different table. Come again, ఇంకోసారి చెప్పండి. Class group belongs to the class group. Classes అన్ని ఒకే టేబుల్ కి మ్యాప్ అయి ఉంటాయి. Okay. Does not belongs to class group అంటే it doesn't follow any class group. It have its own behavior. Okay. Where we have to map a separate table to this Okay. class. Okay, that's what I show you right here. This class is mapping to this table. This class is mapping to this table. Okay. Right. So usually we use the data classes which are does not belongs to the class group. Okay. So why we need to use the data class which are does not belongs to a class group? Suppose I will create a separate. I'll create a data type. So data type, which is nothing but a data classes, where we use it to కొద్దిగా వాయిస్ store and retrieve the data from database. వినపడం లేదండి నాకు. నాకు వాయిస్ లోగా వినిపిస్తుంది కొద్దిగా పిచ్ కొద్దిగా వాల్యూ ఫుల్ పెట్టాను. So now okay na? Okay, it's okay. Is it okay now? Okay, is it okay? Sure. Okay. So data type, which is nothing but a data classes only. Okay. So let's say I will create a customer. Customer data, for example. Okay. So where I'm going to define these data classes, Okay. I'm using the framework layer, framework rule set, and the framework class I need to define. So FW, you can see the framework layer data class. Click on it. So when I'm saying the framework layer, so you see this is the framework class, this is the framework application. So we use it to create it within the framework application. So why we need to use the framework application? Yeah, that means this is not does not belong to class. I didn't go ఇంకా అక్కడికి రాలేదు. Okay. I'm just defining the class. I'm creating the class only. Okay. So where I'm creating the class, that was I'm telling. Okay. I'm creating in the framework layer data class.
Okay. So how would you say this is the framework layer? So this is the application, I choose the framework layer Right. Right. and the rule set, and there you see the class which is the framework layer. Okay. Click on here and show open applic class record, and there you see it is defining as what? Does not belongs So to me. there is no concept of class group for the data classes. Okay. Why it is applying for this work classes only? Work class means we are storing the data into DB. Of course, in data class also we use to store the data into the database. Okay, we are implementing the class framework class different on base of implementing class. We are storing the data. What framework class? So these are a class group where all these classes instances will be stored into the same table in the format of blob. Okay. It can accept any type of object. Okay. So that object will be converted into the blob and stored into the table. Okay. That is the concept used as a class group. Okay. Fine. So this is what you have to understand: the class definition, inheritance, defining the class application layers, right? So this is Right. all about application structure. Okay. So if you work on any real-time application, we have to understand what is your application structure, Okay. what is a class structure. So how this workflow where it is defined and how we have to work on that logic. So what is the class? You have to create a rule. Rule is nothing but some logic. Okay, so that's all you have to see all with the practice. Okay. Let's see. So now coming to the point. So creating the data model. Suppose so what is the data model? It means so data model where I want store or retrieve the data. So how could be handled? So what type of data? How we use to hold? Yeah, how we use it to hold? Let's see. Suppose there is a you enter what you enter what the customer ID, for example. Okay. You have database the customer information. Okay. So you want store the data from this table. I mean, you want retrieve the data from this table. So this Okay. is instance. I mean, all the customer data. So this is what a single field on click on button. Okay. So what could be happen when the enter data and submit? What will be happen? This is all you enter the data in where? Browser. Okay, in the browser you entered, and this request will send to the where? Where? Server. Server will take this request and trying to evaluate and connect into the database and trying to retrieve the data. And whatever the data it comes, the server it will be sent to the browser, and the browser will display the data of the particular request, like first name, last name, email ID, phone number, address.
So all the information you can see in the browser. So how data carry forwarding happening here? Yeah. So this is what when we enter a single value, this is a single value. Right? Single value type of data we are sending, and we are getting what? A page. Page, the page is nothing but it's holding number of properties. It's nothing but an object. So where we trying to retrieve this data and sending to the browser. Okay. So we do have property modes. Okay. What is the property modes we have? You can see here. Single value. Single value. What is the example we use? A property we use the single value. Use it to hold a single value. Right? Single value is what? Username, password. So when you are login, so what you will enter username, password, which is nothing but holding a single value only, right? ఓకే డబల్ వాల్యూ కదా యూజర్ నేమ్ సపరేట్ పాస్వర్డ్ సపరేట్ కదా Sorry, సింగిల్ వాల్యూ అన్నారు కదా యూజర్ నేమ్ వన్ వాల్యూ పాస్వర్డ్ సెకండ్ వాల్యూ కదా అంటున్నా yeah. Password is the second value. No, this is the one property, this is the one property. Username is the one property, password is the one property. This password property which holding the password data, username is holding the username data. Like that. So that's what you see here. Okay, and the value list. Okay. So value list is what? Suppose the field we use it to hold a list of single values. Okay. What is the way you need to hold? Suppose there is a customer, for example. Customer have what? Suppose there is a customer form. So customer has to enter the phone number of what? Phone number of 1, 2, 3, like that. So when you're talking about a list, value list, so this is phone property where which used to hold the number of values. Okay. Used to hold the number of values in the numerical order. So when I'm saying the numerical order, this numerical index will be increased 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, like that. Okay, that's what you see, the value list. Now coming to the value group. So value group is what? Used to hold group of single values. So with it doesn't have any ordered format. So like that, suppose you define a phone number like what you can see, home, phone number of personal, phone number of office, like this. So what it indicate? It's index 1, 2, 3. It's a number. That's it. But here the group, it's tell what is the index. I mean, the index you see what? Home, personal. So it is some meaningful way that we are using, right? The value group. So this is a single value which holding list of values. Okay. So the format will be the different. Okay. Now coming to the page. So page which used to hold the number of single values. Okay, which nothing but a belongs to some particular class. Suppose there is a customer I will take. Customer have first name, last name, email address, phone number, and all. So like that you see this is a customer. Okay. Then you see the customer have first name, last name, email address, and all.
These all properties which are belongs to this customer. Okay. So that's what whatever the data we retrieve from the database, the customer have what? First name, last name, email ID, address, and all, right? Okay. That's what we see. And page list. What is the page list? The page list where we used to hold the number of pages. Used to hold the number of pages in the numerical order. Okay. So like this customer of 1, customer of 2. Suppose I want load list of customers. Okay. You want load list of customers. Suppose in table lo customer list undi. So you want fetch the customers where the customer address cities belongs to a Hyderabad, for example. Okay. So you will load all list of customers. Every customer have a first name, last name, email ID, phone number, like that. Okay. So then we use what? A page list. Okay, so now coming to a page group. Page group is what? Group is when you're defining the group is what? Unordered format. Unordered format. Suppose the customer of home, customer of personal, okay, customer of gold, silver. I mean, it can define with the string, a unique string. Okay. Okay, so like that. So these are the property modes where we use to hold the data in Pega. Okay. Right? Yeah. So what is the difference between a page list and page group? Page group means number of pages. Page list means number of customer list. Page list is also a number of pages. Page group is also a number of pages. But Okay. holding the data in the format is the different. Where the Okay. page list holding a numerical order, page group is holding what? Unordered format. Okay. What is the page? That's what you will try to understand. We'll say practically. Okay. Okay. Let's see. Go to the application, and now we define what? Class. And let's go to the case type. Loan. Click on it. So this is the workflow we use to define. So Okay. what does it mean by the workflow? So there is a step-by-step process where we use to define to complete a request. So kind of, suppose there is a loan when the user applying the loan, so there is a request we create, right? So then we'll capture all the details and review all the information and send it for what? Um, for what? Approval, and we'll do the payment. So like that, we'll do one thing. Onboard employee. Suppose this will take employee onboarding, or will take recruiting. Suppose recruiting employee that we'll see. So this is the class which following the directed pattern, the same class. Okay. Or you can change, you can change it. So let's submit with the default settings. So this is the recruiting. So when we recruiting a person, so what information we need? First we need
employee information. Okay. So next stage, what we need to do? Click on, we need to review the candidate details and further process to schedule the request. Now coming to here the stage, click on it. What? So these are the stages. Okay. Okay. We'll explain you once I have done. The review, then select conduct the interview. So I'll take the decision for interview. I will schedule the interview and take the decision here. And further, once it is done, so let's send it for the approval to process that employee. Then click on it. Onboard. Okay. Onboard the employee, then it will be resolved. Okay. So this is all the case. So this is what it should be resolved, completed. The status should be updated. Okay. And that's what you see. Click on it and set it automatically move to next. Click on move to automatically next. So this is what you have to define application. I mean the workflow like this. Okay. Okay. So let's see. So where you can define these flows. So when let's see, we can define these flows in the framework layer as well. So there you can refer here, or you can click on form step and all, automatically create a form, I mean process. Click on here. See, this is created in the framework layer class. Okay. Okay, and the you see the rule set. Okay. Okay, so let's see. Employee details. Okay, so now personal info. Professional info. Next, education. This is will so personal, education, and professional. Okay. Okay. So this information, once it is done, then after we'll review all these details. Okay, and send it for the further review. In the review, so it will be review all the information, and there they have option to reject if they are not suitable. Okay. Okay. Review and verify. Okay, so review and verify for the suitable position. This is applicable candidate or not. Okay. If not, so they can reject. Okay, this is an alternate stage.
Okay. So it not follow the further steps. It automatically move to this alternate stage and it will be reject. Okay. So the status would update what? ఇప్పుడు స్టేటస్ అనేది మనం రిజెక్టెడ్ గా అప్డేట్ చేస్తాం. Okay. ఇక్కడ నుంచి ఇటు కంప్లీట్ అయితే ఏమైతే రిజాల్వ్డ్ కంప్లీటెడ్, బట్ ఇక్కడ నుంచి Okay. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు రిజాల్వ్ రిజెక్ట్ అయిపోతుంది. Okay. సో దిస్ ఇస్ ఎన్ ఆల్టర్నేట్ స్టేజ్. సో వెరిఫై, review and verify, and further now the decision will conduct the interview. Okay. And next what? Conduct the interview and take decision on that. Okay. Okay. Now I would go for the further approval. If candidate needs some, if required, okay, then it's needed for the approval. So now there is onboarding process will be start. I mean, we'll send an offer, right? Joining date. We'll see, we'll approval and send an offer here. Okay, so once the offer letter is done, so will onboarding case will be start. So this is the onboarding, and once it is moved here, it will be resolved. Okay. So this is a workflow we can so this is the workflow we can define. Okay. Okay, so once we define this workflow, we need to design the UI and the data model, creating the fields in the UI, and there we have to implement the logic step by step. So let's see, where can I create? So it's onboarding, right? I'm sorry, recruiting, and there you see. So let's see, click on, you can pin the framework layer here, keybank, work framework layer, submit. So right click here, or you can you want to create multiple properties, right? So we need to create a properties, and there we have to create a UI. Okay. How to create a properties? So where I have to create the properties? So we or create a properties always make more reusable. So, so how we have to keep them into the lower layer so that we can reuse in the higher layer where we want to be. Okay. So right click here, click on the definition of the definition, view on the data designer, and there you can add. So this is the one approach. You can create multiple properties here, or else right click on the class, create data model property. Okay. This is the way one way you can create. Okay. So when I click on here, automatically the class will come here. Okay. So select the layer, rule set, and the version. Okay. Now first name, okay, the first name, this is the field, the first name, ఒక this డౌట్ class. అండి, ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ లో క్రియేట్ చేస్తాం కదా, ఇంప్లిమెంట్ లేయర్స్ క్రియేట్ చేయాల్సింది. ఇంప్లిమెంట్ లేయర్ లో ఓకే ఓకే, ఇంప్లిమెంట్ లేయర్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ లో క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ లో ఎందుకు చేస్తాం? డౌట్ నాకు. That's what I'm asking question. So why you need to create in the framework layer only? నాకు డౌట్, అందుకోసం అడుగుతున్నాను. సో ఇక్కడ నాకు ఏమేమి ఉన్నాయి? అకౌంట్ ఉంది, లోన్ ఉంది. లోన్ లో లోన్ అప్లై చేసేటప్పుడు కస్టమర్ ఫస్ట్ నేమ్ అవసరం, అకౌంట్ అప్లై చేసేటప్పుడు కస్టమర్ ఫస్ట్ నేమ్ అవసరం,
రిక్రూటింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఎంప్లాయీ ఫస్ట్ నేమ్ అవసరం. సో నాకు once I define in the lower layer, I can reuse in the both the class, right? Where I want to be here. Okay. సో నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ లోనే పెట్టినా ఐ కెన్ అంటే ఇక్కడ పెట్టచ్చు, వర్క్ క్లాస్ లో పెట్టచ్చు, ఈ క్లాస్ లో కాకుండా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ క్లాస్ విచ్ ఆర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ది ఆల్ దీస్ క్లాసెస్ కాబట్టి ఇక్కడ డిఫైన్ చేసిన ప్రాపర్టీస్ కూడా ఇక్కడ అన్ని క్లాసెస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో మనం ఆల్రెడీ ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఐ జస్ట్ కీపింగ్ దెమ్ ఆల్ దెమ్ ఇంటు ద ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ ఓన్లీ. So now the first name, click on create and open, and this is a type of text, so you can define whether ఇంకోసారి చూపించండి. ఇప్పుడు క్రియేట్ చేశారు కదా, ఎక్కడ క్లిక్ చేశారు? ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేశారు కదా, I click on this class, create data model property. సో మనకి ఇక్కడ ఇవన్నీ క్రియేట్ మెనూలో కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఏ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీ రూల్ మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు అని. సపోజ్ నేను యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ రూల్ క్రియేట్ చేయాలంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్కి వెళ్ళి ఐ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద రూల్, టైప్ ఆఫ్ రూల్ యూ వాంట్ క్రియేట్. సో నేను నాకు డేటా మోడల్ కావాలంటే డేటా మోడల్ కేటగిరీకి వచ్చి ప్రాపర్టీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో నేను ఇక్కడికి వచ్చేసి ఈ ఫీల్డ్ ప్రాపర్టీ టైప్ ఏంటి, ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాని ఇది హోల్డ్ చేయాలి. యూ కెన్ సీ డేట్, డెసిమల్, డబుల్, పాస్వర్డ్, టెక్స్ట్, ఇంటిజర్ చాలా ఉన్నాయి. ఇది సింగిల్ వాల్యూ. పేజ్ అయితే పేజ్ లిస్ట్, సింగిల్ పేజ్, పేజ్ టు పేజ్ లిస్ట్ ఉన్నాయి. సో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది, అది మనం యూజ్ చేయం యాక్చువల్గా. సో ఇది నేను యాజ్ ఆఫ్ నౌ డిఫాల్ట్ గా టెక్స్ట్ సింగిల్ వాల్యూగా తీసుకున్నాను. లెట్స్ సేవ్ ఇట్. సో నాకు ఒక ప్రాపర్టీ అనేది క్రియేట్ అయింది. సో ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ చెక్ ఇన్, చెక్ అవుట్. సో గో టు ది security and you check out, click on it and save it. So why we need the check in, check out, I will tell you that. Okay, now click on the action and refresh. But it should let's see, go to the app, click on here, data model property. See ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం వచ్చింది చూడండి. సో వాట్ ఎవర్ యూ క్రియేట్, ఏ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేసామో ఆ క్లాస్ లో చూపిస్తుంది ఇక్కడ. సో ఎప్పుడైతే మనకు లీఫ్ సింబల్ ఉంటాయో, లీఫ్ సింబల్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఈ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేసిన రూల్స్ అని క్రియేట్ అయి ఉన్న రూల్స్ చూపిస్తాయి, విచ్ కేటగిరీ వైజ్. ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ డేటా మోడల్ ఒకటే ఉంది, సిస్టమ్ అంటే క్లాస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే ప్రాపర్టీ రూల్ ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసింది ఉంటాయి. ఓకే, సో నావిగేషన్ సింపుల్ గానే ఉంటాయి, బట్ ఒకసారి 1-2 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతాయి సింపుల్ గా. ఫైన్. సో దిస్ ఈస్ ద వే వి క్రియేట్ ఎ సింగిల్ ప్రాపర్టీ. బట్ నాకు బల్క్ గా మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేయాలంటే, సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ క్లాస్ అండ్ గో టు ద డేటా డిజైనర్ and there you can see. Now click on add field. So last name, okay. So the type of value ఏంటి అని, I mean type of data it hold, text or integer అయిందని. So let's submit and add another. Click on it. Phone number. So leave the phone number as default. ఇక్కడ phone వచ్చింది. Okay, submit another. What we can take is personal information, phone number, qualification, email, phone number, email. What we can take, personal information, what you can, address. Okay.
and this is a personal information, and there is education information. What you can take any type of forms, so that way also you can follow. You can do professional information like I mean degree, graduation. So graduation, okay. Type you just take, okay. And what college? I mean graduation type, and education. Just education is a BTech kind of I'll take. And what? College. Okay. College name or university. College or university, I just take. And what we can check? Year of passing. Year of pass out. Okay. And what? Percent of marks. And next, location. So this is a education professional information, employer name, okay, employer. So default all are text only, so if you want to change it, to change it. Employer name, what we can make? Experience. What? Employer name, experience. Or we can take is it fine? Employer name and experience. Yeah. What? Employer name, experience, employer, employer location, and next, year, from year to year. Okay, so this is fine. Click on submit. See, all the fields were created. Okay, so now expand or click on the class and refresh. Data model, property. See, it's all created. Okay, so we created what? Properties.
So once we're done, how can I define the section? So how can I create the user interface? Till now we created what? Fields. Properties. Property. Okay. Yes. So now, how to create a form? So right click here, which is in the user interface category. I can choose user interface section. So there is a one more way also you can create from the create menu as well. Click on create menu, user interface section, and select the framework layer where you're going to create. Click on bang, click on view all. Click on view all, W. You see the class, select rule set and version. Now what? So what is the purpose I need to define? I'm creating what? Recruiting. So customer form. Okay. So customer form, click on create and open. I'm creating in the framework layer only. Okay. So convert the section editor, click on that, and this is a layout. So the section మనకి ఏముంటాయి అంటే the layouts, what type of the data, how you are presenting, that's what you have to design in the section. Okay. So what type of data we holding and how you are presenting in the UI. So that's all the format, the structure you can see here. Okay. So we'll explain you step by step what type of layouts we have to use. So default, you can see here the dynamic layout. So what is the purpose of this dynamic layout? So this is the dynamic layout where it's defined as default in the section. So it have some functionality where like adjust by the screen size. So you see when the screen size increase decrease, automatically it adjusted. So there is a dynamic UI functionality that you can see in this Pega UI. It's automatically inbuilt. Okay, that's all you can see here. And this is the default layout. You see always dynamic layout. Okay. So in this dynamic layout, we need to define the properties. So now how you present this layout? So I will do one more dynamic layout, drag and drop. So layout, inside the layout you can define. So that's what you see 1.1. These are one. So this is the layout I want split into the two columns. There you have a options. So double subway. So automatically this layout dividing as a two columns. So how can I drag and drop these fields here? There is the controls. We need to understand what is the section. So what is the section here? Use it to present the UI. Okay, and there you have an option layouts. Layout, use it to display data in the format. What is the format? I mean, in the format of what like this. Okay, so let's see how can I define a properties here. So we need what?
UI controls. UI controls అనేది ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ UI కోడ్. ఓకే, ఇందులో JSP కోడ్ ఉంటుంది, జావా JSP కోడ్ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్. సో ఇట్స్ ఆల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ presenting the field in the UI. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్న UI కంట్రోల్స్ టెక్స్ట్ ఇన్పుటా, టెక్స్ట్ ఏరియానా, డేట్ టైమా, కరెన్సీయా, ఫోన్ నెంబరా. ఓకే, సో మనకు ఆటో కంప్లీట్ డ్రాప్ డౌనా, ఏం కావాలి యూఐలో అనేది మనకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ వీ కాలింగ్ యాజ్ అబౌట్ యూఐ కంట్రోల్స్. సో ఇప్పుడు ఏదైనా యూఐ కంట్రోల్స్ తీసుకోవాలి, ద పర్పస్ ఐఎమ్ డిజైనింగ్ దిస్ ఫార్మ్ దట్ యూజర్ హ్యాస్ టు ఇన్పుట్ ద ఫీల్డ్ సో దట్ ఐ కెన్ చూస్ ది టెక్స్ట్ ఇన్పుట్. సో క్లిక్ ఆన్ హియర్, copy this, so now control V, automatically you can paste it. Click on settings here. So there it is asking property dot, press down array. You see it is loading. First name. So if you want define its own label, uncheck. You can define the first name space. You can see first name. Click on it. Dot last name. Now settings. Dot email. Now click on it. Dot phone number. So this is all you can define the header as well. Click on here. This is the form. The header I can define is what? Personal info. Submit. Save it. So once I had done this, how to create a case? So this is once we're done, so let's click on here. You see create account only, but onboarding is not there. So click on the launch portal again, click on here, and you see recruiting. Click on it. So where I'm creating a case, so there you can see personal info, education, professional review. So it's all not loading, right? So what I have to do here, I need to go to the case type, recruiting. So let's open this process. This process is nothing but a flow chart. Okay. So flow chart, there is a start step, there is a end step. So you can start within the each step with connector with one connector shape. So ఈ connector steps settings are different గా ఉంటాయి, depend on its starting point of this connector. Okay. So here we see. So general గా మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ క్రియేట్ చేసామో this is nothing but a multi step form. అంటే ఇక్కడ మనం we need to define a flow action here. So what is the purpose of the flow action? So ఈ shape name అంటామంటే start shape అంటాము, ఇది connector, ఇది assignment shape. What is the purpose of this shape? So నేను ఇంకా multiple shapes ఉంటాయి, we'll discuss more on to that purpose we using. But ఇక్కడ మనం especially మనం ఇక్కడ assignment shape యూజ్ చేస్తున్నాం. This is we calling as assignment shape. So assignment shape we use it to using for what? Take some user input. Okay. This is a manual step and the user ఇక్కడ manual submit చేస్తేనే ముందుకు వెళ్తుంది. That's what you see assignment shape. మిగతా అన్ని ఆటోమేటిక్ గా ముందరికి వెళ్ళిపోతాయి లాజిక్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ. సో ఈ అసైన్మెంట్ షేప్ లో వేర్ యూజర్ హ్యాస్ టు పెర్ఫార్మ్ సమ్ యాక్షన్. సో యూజర్ హ్యాస్ టు పెర్ఫార్మ్ సమ్ యాక్షన్, we need to load some UI. That's what we use the flow action.
So how to create the flow action? So మన సెక్షన్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాము, వర్క్ క్లాస్ లో చేసాం కదా. ఫ్లో యాక్షన్ కూడా నేను వర్క్ క్లాస్ లోనే చేస్తాను. సో we need to create flow action, so that go to the process, you see the flow action. Okay, process category లో ఉంటుంది. Click on it. Now customer info. So this is personal info కదా, personal info. So what is the class? I'm going to apply a band. So work, the rule set and version, click on create and open. Now ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ flow action create చేశాను. So what is the purpose of this flow action? The flow action where we use it to load the UI, and also it will take some actions on before loading the UI, after submit the UI, after submit the form as well. సో ఏదైనా బిజినెస్ లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేయొచ్చు. కైండ్ ఆఫ్ వాలిడేషన్స్ అప్పుడు సబ్మిట్ ద ఫామ్ ఆల్సో యూ వాంట్ వ్యాలిడేట్, యూ కెన్ వ్యాలిడేట్ హియర్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనకు సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. లెట్ గో టు ద లేఅవుట్. సో ఇక్కడ మనకు సెక్షన్ రిఫర్ చేయమని అడుగుతుంది చూడండి. సో ప్రెస్ డౌన్ అరే అండ్ యూ సీ సెక్షన్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి. సబ్మిట్ చేసినాం, యాడ్ చేసినాం, లెట్ సేవ్ ఇట్. కనెక్ట్ ఫ్లో యాక్షన్ అనేది సేవ్ అయింది. లెట్ గో హియర్, క్లిక్ ఆన్ ఇట్, రిమూవ్ దిస్. ఇక్కడ డమ్మీగా యాడ్ అవుతాయి, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ఇట్. ప్రెస్ డౌన్ అరే, ఇక్కడ చూస్తే నీకు చూపిస్తుంది చూడండి ఫ్రేమ్వర్క్ లో. ఓకే, సెలెక్ట్ ఇట్, submit, save it. Now let's go here, click on action, recruiting, ఇక్కడ వచ్చేసింది చూడండి. ఓకే, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, ఫోన్ నెంబర్, ఎంటర్, టెస్ట్, Gmail, ఫోన్ నెంబర్ అండ్ కంటిన్యూ. సో కంటిన్యూ ఎడ్యుకేషన్కి వచ్చింది. సో వీటికి సంబంధించిన కేక్కి సంబంధించిన డేటాను మనం చూడొచ్చు. ఎక్కడ చూడొచ్చు? క్లిప్ బోర్డ్ లో చూడొచ్చు. సో లెట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. సో క్లిప్ బోర్డ్ అనేది ఏంటంటే టెంపరీ మెమొరీ ఏరియా. సో మనకి ఇంకా కేస్ ఐడి క్రియేట్ కాలేదనుకుంటా. సో లెట్స్ సీ. New project management. Can avoid that loading the form. ఓకే. సో ఇక్కడ ఆర్ అని వచ్చింది చూడండి, రిక్రూటింగ్. సో మనకి ఇక్కడ ఈ స్టెప్ ను మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అది ఎలా చేయొచ్చు అని తర్వాత చెప్తాను. క్లిక్ చేసి మన క్లిప్ బోర్డ్ చూస్తే ఇక్కడ చూపించింది చూడండి, ఆర్ 3 చూపించింది. సో కిందికి వస్తే మనకు పేజ్ జనరేట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ గా ఫామ్ చేస్తుంది. సో యూజ్ ద ఫ్రేమ్. ఇక్కడ చూస్తే చూడండి, ఈమెయిల్, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఫోన్ నెంబర్. సో డేటా మొత్తం సర్వర్ కి సెండ్ అయింది. దట్స్ ఆల్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద క్లిప్ బోర్డ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ చూస్తే కొంచెం ఫస్ట్ టైం కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంటాయి, బట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీ అయిపోతాయి. సో ఇవన్నీ అర్థం చేసుకుంటే ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో డౌట్స్ ఏమైనా? క్లియర్? ఇంకోసారి చూసి నేను చేస్తే అప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే చెప్తాను. ఇది ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఓకే, ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్ గా తీసుకుంటుంది కదా యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్? అవును, ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత రూల్ పాస్వర్డ్ administrator @pega.com.
password will be installed on this phone. ఇది డిఫాల్ట్ గా వస్తాయి కదా ఇవి. Yeah. ఓకే ఓకే సార్. పాస్వర్డ్ క్లిక్ చేయగానే లాగిన్ అయిపోతుంది. సో ఎప్పుడు కానీ సర్వర్ రన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ క్లోజ్ చేయొద్దు. ఓకే. You have to run the server from here. Okay. And once you want shutdown, there is a shutdown button is also there. Okay. సో ఇక్కడ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు షట్డౌన్ అవుతుంది. ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి? ఇక్కడ బటన్ ఉంది కదా, స్టార్ట్ బటన్. ఓకే. ఈ ఐకాన్స్ మీకు UI లో యాడ్ అవుతాయి ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత. ఓకే. అప్పుడు మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే సర్వర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే. స్టాప్ షట్డౌన్, మీరు షట్డౌన్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి. ఓకే సార్. ఆటోమేటిక్ గా షట్డౌన్ అయిపోతుంది. ఓకే. 1-2 minutes లో ఈ సర్వర్ క్లోజ్ చేసి షట్డౌన్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఇక్కడ డైరెక్ట్ క్లోజ్ చేయకండి, అప్పుడు సర్వర్ క్రాష్ అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే సార్. ఓకేనా? సో ఇది గో త్రూ అండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్ ఇన్ డెప్త్. ఓకేనా? ఓకే. ఎక్కడ కలవమంటారు? ఎక్కడ కలవమంటారు అంటే అదే అమౌంట్ ఇవ్వడానికి. సార్ ఆఫీస్కి రండి, నేను వస్తాను. ఏ టైంకి రమ్మంటారు? రండి, 12 వరకు రండి. 12 వరకు కింద ఇచ్చామంటే పైకి రమ్మంటారా? పైకి రండి సార్. రండి రండి. ఓకే ఓకే సార్. ఓకేనా? సరే. ఓకే.